So sekarang kita punya fokus adalah multiplication of complex number. Okay, multiplication of complex number. So sebenarnya senang. Multiplication ni senang. Maths atau you buat latihan, you mesti kena cari dia punya general statement. Kalau tidak, you akan sentiasa buat latihan. Tapi tanpa sedar, apa yang you tengah buat? Okay? So, kalau boleh, matematik ini kena pantas dan tepat. Dan guna strategi. Faham tak? Guna strategi yang you ada untuk solve the problem. Kalau you setakat ambil soalan, then buat panjang lebar kan? Without using strategy. Bagi saya, itu adalah latihan yang kurang berkualiti lah. Faham? Kurang berkualiti. That's why week 1, saya cakap kita mesti kena fokus kualiti sebelum kuantiti. Okay? So, focus on question 6G. So, by referring to the situation, we have the bracket 3 plus 5i, bracket 7 minus 5i. So, bracket ini maksudnya expand. Number 2 for today. Bank of strategy. So, tulis expand. Okay. So, haraplah semua orang ingat bila expand. Week 1, saya dah tunjuk masa cert expand. So, we will have 21. Betul? Okay. And then after that, minus 15i. And then we have plus 35i. Then we have negative 25i squared. Ini adalah perkara yang kita buat selalu. Then take note, nampak I squared equals to negative 1. Tulislah. Tak tulis, kejap nanti jangan kata, sir, saya careless. Remember, bila you tahu you mana yang careless, tulis benda itu untuk avoid atau minimize the probability of making that careless mistake. Continue. We have 21. Fokus ini, saya tahu, negative 25 multiply negative 1 plus 35i minus 15i. Simplify. Okay, saya simplify. So simplify, kita get back to operation for addition and subtraction. Nampak tak? Saya dah cakap dah. Dia akan kembali ke perkara sebentar tadi. So we will have 21 plus 25. So we will obtain 46 plus 20i. So that is our product. Hasil kita. Multiplication of two complex number. So finally, ini kita panggil apa? It is a Z, which is A plus BI, or we can say it complex number. So hopefully you nampak walaupun benda ini senang, tapi macam mana saya highlight perkara-perkara yang penting. Okay? Tada? So move on to the right hand side with the G. Again, expand. So we will have 9 minus 15i plus 15i minus 25i squared. Saya masih sama. Tulis macam biasa, negative 1. Next, we have simplify. So simplify, we have 9 plus with 25. Okay? Then
saya nampak ini 0. So, as a conclusion, we have 34. So, this is our product, where we have Z is equals to A plus 0i, which is a real number. For the G, it's a multiplication. For the H, also the same, multiplication of two complex number. Refers to the product. For the G, the product is complex number. For the H, the product is a real number. So, kita ada dua elemen. Tengok yang bawah. State the operation involved in G and H. So, saya menjawablah. Multiplication of two complex number. Is there any difference or similar between the complex number in G and H? Okay, so the difference is, you tengok sendiri nombor-nombor dia. Tengok sendirilah. Okay, so di sini saya boleh buat sedikit conclusion. Harap nampak? A plus BI multiply with C plus DI. Kenapa saya tulis A, B, C, D? Sebab saya nampak G 3 plus 5i is not the same like 7 minus 5i. That's why saya tulis A, B, C, and D. Then, setelah saya expand, produk saya adalah complex number. Begitulah kita fikir. Okay. Next, for the G. Done. We move on to H. For the H, saya nampak A plus BI, A minus BI. Nampak? 3 plus 5i, 3 minus 5i. Dia sama. Just that the sign is different. Then, saya nampak 3 squared. Then we have 5 squared. 3 squared. Or we can say A squared. B squared. Then, real number. Take note. Haraplah ya, you belajar sesuatu. So, selepas ini, selepas kelas ini, pukul 10 nanti, you dah boleh start buat pasir dah. Okay. My advice, ikut apa yang saya telah ajar you. Jangan guna knowledge sendiri untuk pergi buat pasir. Faham? Saya nak mengajar you pantas dan tepat. So, tolonglah ikut. Okay? Nanti saya boleh semak semulalah kerja you. Sama ada ikut atau tidak ikut. Saya ni bukan jenis yang nak, apa dia orang kata, control you sangat-sangat tau. Saya nak you cuba untuk ikut arahan. Then, you will learn something. Kalau you tak ikut cara saya, kejap nanti you kata, sir, saya tak boleh ini, tak boleh itu kan? Sangat susah. Kemudian yang kedua, kalau you perasan, saya sebut perkara-perkara ini. Saya just bagi tahu you keywords. Bank of strategy. Automatic, you akan faham saya cerita apa. So, this is how I make my life simple. Faham? Okay. So, kalau dah selesai, kita continue. So, bagi pelajar saya, dia akan cuba buat lah. Bila buat, ingat, dia ada dua benda.
Whether you are using the left hand side, okay, A, B, C, D, or you are using the right hand side where we have A plus BI, A minus BI. So untuk I, J, K and L, fikir-fikirkan. You ada dua cara. Saya demonstrate. Wow, sir. Expansion. I like it. Pantas gila. Kan? 49 minus 35i plus 35i. And then we have negative 25i squared. I squared equals to negative 1. Wow, lajunya. And then we have 49 plus 25. And this one equals to 0. And then finally we have 74. Wow. Fantastic. Laju. Kalaulah saya U, saya akan tengok J. Okay. First, saya tanya, is it conjugate? Or we can say, is it complex conjugate? The answer is yes. It is a complex conjugate. Involve the multiplication. Oh, very simple. Refer to this formula. What is my A? My A is 4 squared. What is my B? My B is 5 squared. So very simple. 16 plus 25. My answer will be 41. Fikir-fikirkanlah. Nak buat macam biasa? Ke nak buat dengan otak? Ingatlah, matematik macam mana nak pantas? Strategi lah. Macam mana nak berjaya? Strategi lah. Kalau you dah ada strategi, you practice. You buat latihan, you practice. Automatic, you will get used to it. Itu nasihat saya lah. Then, kita pergi ke K. Observe the questions. Is it a complex conjugate? Kalau yes, make use of the formula. So, very simple. 3 squared plus 2 squared. So, answer 9 plus with the 4 equals to 13. So, observe. Kenapalah saya tak nak terus 4 plus 9 equals to 13? Kenapa saya masih tulis 3 squared plus 2 squared? Ke straightforward, guna otak. Cewa, tulis jawapan 13. Kenapa? Ingat, bila you tulis macam ni, you are showing people you are using the concept. You are using the concept. So you are showing people you are using concept. Barulah dapat markah. Next, is there any difference or similar between the complex number I, J, K and L? So my answer is similar questions. Which is the complex conjugate? Okay, complex conjugate. Tulislah, multiplication of the complex conjugate. What is the relationship between the complex number I, J, K, L? Conjugate to each other, atau you boleh tulis complex conjugate. Sama. So bila you nampak multiplication of complex conjugate atau conjugate to each other, the product will be a real number. That's why saya kata Z to Q. Mana saya tulis? Yeah. Z to Q. So bank of strategy, tambah ya. We have expand, we have simplify. Bank of strategy.
Tambah. Next, kita continue lagi. If you multiply the complex number with a conjugate atau its conjugate, what do you notice about the product in I, J, K, and L? The product will be a real number. Please general the situation from I to L. Can you write the general rules? Okay. So, sebelum saya bergerak ke division, dua je. Next time, bila you jumpa multiplication, sekiranya you jumpa situasi yang not conjugate to each other atau not complex conjugate, not, then you expand. Okay, then you expand. Itu strategi dia. If you berada di multiplication, then you nampak complex conjugate atau conjugate to each other. Then make use of formula. Itu nasihat saya. Yang boleh bantu you laju. Masa buat latihan, practice. Settle. So, baca soalan. Ya, baca soalan. So, express each of the following in the form A plus BI. Makna dia kata apa? Dia kata, express 1 over 1 minus I in the form of A plus BI. Take note, di sebelah kiri, kita ada two level where we have the real or numerator. Real. Denominator, we have the complex number. Next, we said it is equal to the right hand side. Right hand side, we have two levels also, where we have the numerator is a complex. The denominator is a real number. So, tadi saya cakap apa? Nak tukar complex to real number atau rational. Pelajar mesti tanya, Sir, how come? Why not we change the A plus BI to 1 over 1 minus I? Kindly refers to the question. They ask you to refer to the situation. Express each of the following in the form A plus BI. Maksudnya, daripada sini, kita ke A plus BI. So, only one way. So, what is the suggestion? Nak tukar complex number dekat denominator jadi real. The only way is multiply by the conjugate. So, you sudah belajar lah conjugate. So, here we have minus. So, here we have plus. Sini pun plus. So, inilah dia. So, number one. Okay, number one discussion. Okay, discussion. Discussion saya adalah multiply with the conjugate. Ini adalah strategy. Okay, multiply with the conjugate. So, bila kita balik ke multiply, sudah pasti kita biasa kan? Multiply. Atas numerator dapat 1 plus I. Bawah adalah apa?
multiplication of a complex number. So, kalau multiply, kita kena buat apa? Kita kena expand. Right? Expand. So, bila kita expand, kita ada dua. Mohon beri perhatian. Kalau multiplication, kita ada dua. A, BI, multiply with C plus DI. Or, A plus BI, multiply with A minus BI. Satu, expand. Satu, formula. Fikir-fikirkan. Expand atau formula. So, my advice is formula. So, kalau formula, saya dah kata, mesti kena tunjuk you are using the formula A squared plus B squared. Mesti kena tunjuk. Tulislah dekat bahagian discussion. So, very simple. Lepas you dah dapat, you pun buatlah. 1 plus I over 2. Okay? So, kita pun simplify. Okay? Kita simplify. Refers to the question. Question nak apa? A plus BI. Faham? A plus BI. So, kalau A plus BI, ini bentuk dia. A plus BI. So, saya harap ya, you nampak apa yang saya nyatakan bank of strategy. So, means that whenever you are dealing with mathematics questions, you must state. Atau tak, you pun cakap. You tengah buat apa. Dia tak boleh tiba-tiba macam tu. Kalau you tiba-tiba macam tu, bila sampai pasien nanti, you tak tahu apa tindakan you. Sangat susah. So, bagi saya, you tengok video, kira baguslah. So, bila masuk discussion, saya nyatakan, okay, apa benda yang sepatutnya you perlu tahu. Dan akhirnya, bolehlah jawab soalan, pastilah. Next, for the question B. So, B pun sama. Okay, saya tak padam semua. Saya tengok, rasanya you dah buat video lah. Berdasarkan video semua dah siap So, nampak soalan kita, 2 minus I, 3 plus I. So, atas kompleks, bawah kompleks. Boleh? Soalan tadi, nombor 1 tadi, atas real, bawah kompleks. Yang ini dua-dua kompleks. So, very easy. Saya nak dapat A plus BI. So, my strategy is multiply with the conjugate. So, di sini, saya nampak 2 minus I multiply with 3 minus I. So, idea saya ada dua. It is a multiplication. You mau expand atau you mau guna formula? Very obvious. It is not conjugate to each other. So, kita expand. Masa expand, be careful. Jangan overconfident. Okay? Buat macam yang saya buat. Satu persatu. So, settle. So, 6 minus with the 1. So, we have 5. And then negative 2, negative 3, we have negative 5. Seperti mana yang saya tulis di sini. Bawah, saya nampak 3 plus I multiply with 3 minus I. It's a multiplication. Kita ada dua. Expand, formula. Haraplah anda berada di sana pun jawab juga. Okay? Saya guna formula. Sir, kalau saya expand boleh tak? Boleh. Tiada masalah. Tapi jangan buang masa. Okay? Jangan buang masa. Keputusan tu kena tepat dan cepat. Settle? So, sir, kalau saya terus tulis 10 boleh tak? Saya tak nak 3 square plus 4, 1 square.
Saya ada otak. Saya boleh buat dalam otak. Please, show to other people what are you doing. Okay? Tulislah formula tu. Akhirnya dapat ini. Next, simplify. So, saya dapatlah jawapan saya 1/2 minus I over 2. Jelaskan. A equals to 1/2. B equals to negative 1/2. Harap faham. Perkara yang sama macam soalan B tadi. Cuma saya add on the square. Maksudnya nak bagi you banyak kerja sikit lah. Lagi banyak you buat, maksudnya lagi panjang you buat, lagi tinggi probability untuk you buat mistake. And then you as a student, you kena make sure you tak buat mistake. Faham? So next time, if you're telling me, sir, I'm careless, meaning that berjaya lah soalan tu. Soalan tu berjaya perangkap you. So, apa faktor yang buatkan you buat careless mistake? You don't know what are you doing. That is the main factor you careless. Sekiranya you boleh nyatakan, I'm expanding, I'm simplifying, I'm multiplying with the conjugate, I'm expand, I'm using formula. Kalau you boleh nyatakan, tiada mungkin untuk you buat mistake. Okay? So, back to the questions. Saya pun tulis 2 plus I squared. Very simple. Saya nampak atas ini, saya just copy. Bawah ini, saya expand. Okay? So, bila expand, be careful. I squared is equals to negative 1. Itu saja pesanan saya. So, 4 minus 1, we have 3. Next, 4i, tetapkan 4i. Boleh? So, kalau you rujuk bahagian ini, you sudah kembali ke question B. You sudah patah balik dah ke soalan B tadi. So, kalau you berada di soalan B, apa strategi you? In order to change the complex to real or rational, we multiply with the conjugate. Ini dia. Then, saya tengok, kalau atas ini, saya mau expand ke guna formula. Very simple. Saya expand. So, saya dapat ini. Bila saya expand, kindly take note, berhati-hati dengan I squared is equals to negative 1. So, kalau you nampak, kali ini, saya straightforward tulis 4 saja. Tak ada lagi negatif 4i. Sebab, saya dah matured dah. Faham? Setiap kali buat latihan, saya dah switch my mind to accept. Accept apa? I multiply with negative 4i. Dalam hati saya, sudah ada negative 4. Dalam hati saya, I squared adalah negative 1. So, saya terima dia terus 4. Berlatih. Okay? Perlu berlatih. Next, saya nampak bawah ini adalah conjugate to each other. Automatic, saya guna formula. So, dengan pantas, saya dapatlah jawapan saya. Okay? So, video you sudah tengok. Inilah cara saya discuss matematik dalam kelas. Okay? So, for the final one, A, B, C. Denominator dia semua dua elemen. Tak faham? Tengok sini. 2 plus I. Okay? 3 plus I. 1 minus I. Semua adalah real and imaginary. Real and imaginary. For the question D, saya nak tambah pengalaman you.
Saya bagi you only imaginary, which is one element. So if you still remember for the question 15, set two element, ingat conjugate dia adalah focus at the imaginary atau yang tengah-tengah tu. Switch the sign. Kalau for single element atau one element, the conjugate is itself. Dia sendiri. Boleh? So, tulislah itself. That's why conjugate saya adalah I sahaja. Bukan negative I sahaja. Take note. Single element, conjugate dia adalah itself. Kalau dua element, conjugate dia adalah reverse the sign of the imaginary part. Sangat teliti dah ya. Take note. So, macam biasa, expand lah. 2i minus I squared. Saya dah bagi tahu I squared adalah negative 1. So, saya tulis semula jadi ini. 1 plus 2i. Bawah, I squared is a negative 1. Simplify. So, my answer, negative 1, negative 2, I. So, dengan itu, selesailah untuk bahagian division, addition, subtraction, and multiplication. First, refer to the questions. Given, given, if, such that, maksudnya, it is a fact. Tak perlu argue. Okay? Tak perlu argue. So, bagi saya, whenever there is an equal signs, kindly consider cross multiply. Okay? Kindly consider cross multiply. So, kalau you tak nak cross multiply, I show you something. 2 plus AI equals to 6 minus 2i over b plus I. So, whenever I ask students, what is your strategy? Pelajar saya akan kata, sir, conjugate. Wow, hebatnya. Tadi dah belajar kan? Sekarang mau conjugate lah. Okay, ikut you. Who? Sir, ingat reverse the signs of the imaginary part. So I said, yeah, okay, I will follow you. Okay, bagus So ingat, matematik ini, semakin you buat, semakin ringkas. Betul? Kalau semakin you buat, semakin kompleks, apa maksudnya? Something wrong lah. Okay, matematik. Step by step, so easy. Kalau step by step, complicated, something wrong. Maksud saya something wrong is, strategi awak sudah bermasalah. So tadi kita kata conjugate kan? Conjugate. So bayangkan wow, menakutkan. 6b minus 6i minus 2bi plus minus 2 over b squared plus 1. Wow. Cuba tengok soalan. Sebenarnya, kita ada satu masalah, dua masalah. Correct me if I'm wrong. Kita ada dua masalah. A and B. Setelah you conjugate satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Tak termasuk lagi sini tau. 4 masalah. Halo? Makin senang ke makin susah? Pandai-pandai jawab sendiri. So maksudnya kurang sesuai lah. Okay? Kurang sesuai. Kalau kurang sesuai, jangan segan nak padam lah. Harap sudah tambah pengalaman. Okay? So sekarang saya cross multiply. Cuba. So 2 plus
AI bracket BI equals to 6 minus 2I. Saya sudah cross multiply. Okay, next expand. 2B plus 2I plus ABI minus A equals to 6 minus 2I. Sir, rasanya sama je, banyak masalah. 1, 2, 3. Hey, better than just now. Just now ada 4, sekarang 3. Just now ada B squared. Ini tak ada squared. Can see or not? Okay. Next, we have compare. Real part, we compare with the real part. Okay, real dengan real. Imaginary, imaginary. Okay, so simultaneous equation lah. A equals to 2B minus 6. Saya ambil dia, saya substitute. Then, nampak? Expand, compare, substitute, cross multiply. Ini semua adalah bank of strategy. So, harap you tambah lah. Jangan risau. Kejap nanti, habis kelas, you go through, you tambah, you tulis. Okay? So, 2 plus B bracket 2B minus 6 equals to negative 2. Settle? So, we have 2B squared minus 6B plus 4 equals to 0. Macam mana saya dapat plus 4? Negative 2 ini bawa dengan ini jadi 4 lah. Okay, teruskan perjalanan. B squared minus 3B plus 2 equals to 0. Saya simplify. Tekan calculator atau factorize. B minus 2 multiply with B minus 1 equals to 0. So B equals to 2, B equals to 1. Substitute. When B is equals to 2, A, substitute lah, akan dapat negative 4. Boleh? Boleh ah? So when B is equals to 1, A, oh, I'm feel sorry. Ya, ni, should be negative 2. This one negative 4. So, itulah caranya. Find the values A and B. So, ini jawapan akhir saya. So, harap you tambah benda-benda ini. Bank of strategy. So, masa buat latihan nanti, ingat, you tengah buat apa. Kalau you tak boleh nyatakan you buat apa, maksudnya you tak belajar. Itu my advice. Yang saya nak bincang adalah question 11. Last one. Question 11. Okay, before we call it a day. Makan masa you sekejap 10 minit. So, solve the equation. Dia macam tadi. Find the value A and B. Okay, find the value A and B. Ada pelajar tanya saya, Sir, saya nak equal the denominator dulu ke macam mana? Biar saya tunjuk. Kalau you nak equal the denominator, it's okay, up to you. Equal the denominator, A plus I multiply with 2 plus I plus BI 1 minus I. Maksud saya di sini, pelajar tersebut, dia nak samakan pembawah. For me, it's okay. Tiada masalah. Buat saja. Okay? So, kalau saya nak equal the denominator, cuba tuan-tuan puan-puan tengok berapa kali kita kena expand. Okay?
berapa kali kita kena expand? Bagi saya, kita ada sekali, kita ada dua kali, kita ada tiga kali. Makna dia, kita ada tiga kali ganda risk untuk buat mistake. Okey. Berbanding dengan yang saya tunjuk. Saya buat apa? Saya terus conjugate. Okey. Kita check berapa kali kita kena expand. Satu kali, dua kali. Bawah ini, cuba tuan-tuan perempuan fikirkan. Perlu expand ke guna formula? Okay? So di sini ada tiga kali expand. Risk dia tinggi sikit. Di sebelah sini ada dua kali expand. Risk dia rendah sedikit. So jika you tak berapa nampak apa yang saya cakap, you boleh screenshot sekarang. Dan selepas kelas nanti atau petang nanti habis BI, cuba dapat rasa, dapat pengalaman. Then fikir-fikirkan bila nak conjugate, bila nak equate the denominator. Okay, saya ada soalan yang boleh bagi tahu you conjugate dulu atau nak equate dulu. Saya ada. Tapi cuba dulu sebelum saya bincang. Okay, so di sini saya teruskan sikit. Saya pun expand bahagian atas. Berhati-hati. Bawah saya guna formula. Okay, and then after that saya compare the real part and imaginary part. Ya, compare. So bila saya compare, saya dapat A minus 1 over 2 plus B over 5 is equals to 2. Okay, ini yang saya dapat. Next, saya ada A plus 1 over 2 plus 2B over 5 is equals to negative 5. Okay, ini pengalaman saya lah. Dan yang bawah tu, you boleh fikirkan contoh. A minus 1 multiply with the 5 plus 2B is equals to 20. Apa yang saya buat? Saya equal the denominator, then saya cross multiply. Maksud saya darab 5, saya darab 5. Sini saya darab 2. Dan di bawah ini, saya dapat 10. 10 cross multiply, jadi 20. Untuk bahagian kiri. Bahagian kanan, 5A plus 1 plus with 4B is equals to negative 50. Saya guna strategi yang sama. So, 5A tambah 2B equals to 25. 5A plus 5 plus 4B is equals to negative 55. Okay, negative 55 sebab saya pindah 5 itu. Then, you boleh nampak tak? Eliminate. Namakan dia 1, ini 2. Eliminate the A. So, saya guna 2 minus 1. So, I have 2B is equals to negative 80. So, B is equals to negative 40. So, when B is equals to negative 40, ambil ini, substitute, you akan dapat 5A sama dengan negative 55, negative 4, negative 40. So, A akan dapat jawapan lah yang seperti dinyatakan dalam you punya video, which is 21. Okay ke tak? So, kalau faham, itu saja untuk pagi ini, which is the complex number and
the operation of complex number.